which are normally not available in many other institutions. And then we worked with you to set up this civil service club as part of the extension activities of the NSS Academy. As you know, the NSS Academy is only in Trivandrum, and there are a lot of requests made to the NSS headquarters for branches of the Academy in other towns. This was not possible because we don't have the expertise of the people available in all these places. And so we found this way out by having these clubs where the teachers themselves can start certain training programs with the assistance from the academy. And not only myself, my colleagues have always been willing and able to visit these clubs and give them directions. But of course it does not work very well, not as well as we had expected, because the colleges have their own compulsions, time factors, non-availability of teachers, all these problems are there. But some clubs have done better than the others, and Kottayam is one of the better ones, I think, even though I haven't heard much from them in recent times. So I'm very happy that I'm with you today, although because of the circumstances it had to be online. But thank God this facility is available. Otherwise, in the last 2 years and more, most of us would have been suffocated. We would not know what to do, how to communicate with people. Because human beings cannot exist without communicating. And 3 or 4 years earlier, we would not have had this facility. So in a sense, it is a blessing in disguise that we have this facility, and it is actually developing. Now, most institutions are connected, and our students are also accustomed to this style of functioning. But we are all hoping that sooner or later this will end. In fact, the expectation is that this tidal wave, the so-called third wave of the pandemic, things will recede. This is what the scientists are saying, not only astrologers. So we can look forward to return to the original system, but how much of a return that will be, we have to see. We have seen some benefits of the present system because it is less expensive, more convenient. You can get people from faraway places, and so we have discovered many merits of online education. So it is quite possible that online education will continue together with offline education, which we all love because we have the opportunity to talk to each other, meet each other informally, and so on. So this is the best we can do, and I'm glad that I was able to find this time to spend time with you. So maybe I have not spoken to the present group of students, and in any case, there are not many new things to say. Whatever we say about preparations for the civil service, it's all the good old things. I took this examination in 1966, so more than 60 years ago. And but it remains the same more or less. The spirit of the examination, though the format has changed, the idea is to pick up the best brains of the country at a very young age. During our time, it was only between 21 and 23 that you could take the examination. But now it has been extended up to age 32, which is not that young, but that also has its advantages. And so the idea is to give the widest possible opportunity for Indians, young people, to compete and to pick the best out of them. So there is no excuse for people who are unable to cope with the huge syllabus, and it is considered to be the toughest examination in the world. All over the world it is recognized that there is no such examination as tough as the civil service examination of India. Because of its scope, its depth, its rigorous training, and also the need for you to be systematic, you have to be efficient, you have to have a sense of service to the people. So many demands from the civil service officers.
And therefore the testing is very, very strict and rigorous. And also, unlike in other public service commission and other appointments, till today, no charge has been made about the UPSC favoring some people or otherwise, or somebody had an uncle or a political master or anything of that kind. Such complaints have never arisen. And the very fact that people like me and you will be able to compete and join shows that it is a fair contest. Because I had no connections with the bureaucracy, I had no uncle in New Delhi, nothing of that sort. And so it's the bad thing is that it's very tough. But the good thing is that it is very fair. Anyone with whatever social background, whatever community or caste, or whatever financial background, it does not matter. Poorest of the poor people have made it, and the richest of the rich have also made it. And connections help because it gives you a good impression, but at the same time, it is what we call a level playing field, and everybody has the same challenges. But opportunities are greater in the cities. Like if you are in Trivandrum, you have access to more information. Or if you are in Delhi, it's even better. But all of us have worked very hard and joined the service, and that should be an encouragement to all of you. Every year the NSS Academy get at least 10 people in different services in the highest levels of the civil service. And that is good because we take only about 100 people a year, and 10 out of 100 is a good proportion because it is only 1,000 people who are selected out of about 10 lakhs. So considering that kind of elimination, the fact that we are able to get at least 10 people into the service every year from about 100 is certainly creditable. And not only that, if you look at the 14 district collectors today, at least 4 of them are the products of the NSS Academy. The most prominent being Divya Iyer, who is the collector in Pathanamthitta, who was our first product. The first year she was in the NSS Academy and she was in our women's hostel. And so we are quite proud of her, and she is now doing extremely well in Pathanamthitta, including the Sabarimala pilgrimage for which she is being praised all around the state. So there are others like that, and so we are proud of what we have done, but there is scope for more. I think the NSS, Karayogams and others must take greater interest in the academy and select good students and send them there, give them scholarships, etc. and try to promote the idea for the sake of the community, if not for the state and the country. So I often quote the instance of young people from Bihar and UP started going to Delhi 30, 40 years ago in large numbers in order to compete in the examination, because they knew that the only way to get back their old glory of their community was to get the young people into civil services. And now as a result, if you go to Delhi and walk through the corridors of the ministries, you will find lots of UP and Bihar people in every important position. That was the position of Keralites in the old days, but now it is not so. So this step was taken by the NSS General Secretary basically to fulfill the need for us to be in the right places. But we can only provide an opportunity, but the result depends on you. And the first thing is to have a dream. As Dr. Abdul Kalam used to remind us again and again and again, as children we need to develop a dream. And the dream does not have limitations. You can dream of being anything on earth or even outside. You know how the father of President Barack Obama was an African born in Kenya. When he came to the United States, he started dreaming about his son becoming the president of the United States, nothing less. Unfortunately, it happened that he became the president of the United States. And so Barack Obama says in his autobiography, he is the wish of his fulfillment of the wish of his father. Dream, My Father's Dream is the name of the book.
So that way, I think all of us can think of our lives, particularly the grown-ups will definitely know that it is the parents' dream that we have either fulfilled or not fulfilled. But the dreams were always there and the support was always there. And the role of the parents are very important, not in pushing students to any particular direction, become a doctor, become an engineer, become an IAS officer, but encourage them to dream and think about it and take their decisions themselves. So those who are in this group of the Kottayam College Civil Services Club have already taken a decision to make this attempt. And that dream has to be turned into an object, and then that object should become a reality by sheer hard work. And that is the first thing. And many people ask me, how soon should children start the training program? My answer is never too early. Because this examination is not something that you can prepare overnight. Many other examinations you do can. The students stay the whole night, the previous night, and mug up things, keep drinking tea or troubling the parents to take care of them while they study hard for the next day. Sometimes it works in those examinations. But in this one it does not. Because though there is a syllabus, it is not a limited syllabus. The whole world is a syllabus. And also not only what you study in the BA course or MA course, but what you study from the time of your birth, your taste, your behavior, your attitudes, your aptitudes, all this will come into play from day one in your life to the day you take the examination. So it has to be a consistent and continuous effort once you take this decision. I started at the age of 12. Many of you must be much older than that. That is because of my father instilled in me that spirit that I must one day be an ambassador of India. I did not know how to do it. He did not know. But finally, because of the intensity of the dream and the intensity of the effort, I was able to fulfill his dream, and which I am very happy about. And I hope to instill the same spirit in our young people. And that is why I have taken this responsibility as a service to the society, not for any kind of benefit, that I've been running this for more than 10 years now. And but I do think that we need the support of the community even more than we have. And that is something which I have spoken to the General Secretary about, and also to the members of the Directors Board, etc. They all promise, but all of them are busy with various things. And meetings like this are an occasion for me to reiterate this need, because we need to have more and more students come to the academy. It is not a business proposition. We only collect money for the teachers. And so we cannot run it if we do not have enough income. And that is something that all of us do remember. എന്താ പറയുന്നത്? Sorry, this is the problem of working from home. The pressures of home come out. They don't realize what I'm doing. Anyway, sorry about that. So what I was saying was that, first of course, we need the support of everyone. And also the parents must take greater interest in what the children are asked to do. And I had given everybody, I don't know whether you still have them, some first steps to be started very, very, very early. And it's not very complicated, but very necessary to build yourself up. Once you are in the degree course, it has to be more focused on the syllabus. But at a younger age, newspaper reading is the most important. And that continues to be important till the last day of the examination. Because unless you have a continuous awareness of what is happening around us in the state, in the nation, in the country, and outside, you have to build up a wealth of information and knowledge. And then only when the time comes, you will be able to put them to good use.
So reading newspapers, improving your English, that is one of the greatest difficulties that we experience in Kerala. Because teachers don't speak English in class. Most teachers speak in Malayalam, even though the medium of instruction is supposed to be English. And there's a tremendous emphasis on Malayalam. And people think that it's not important for us to spend time. And we don't have any opportunity to speak in English. That is why I insist on speaking in English when I come to these groups. Because even if you do not understand 10% of it, it is worth making the effort. And therefore, English education is very important. Knowledge of how to read, write, understand, converse, all that is very important. And then for that, the first step is to read newspapers. Not to read just casually like all of us do, but like a textbook. And if you have not started it, it is the time now. Pick up a newspaper, a good one, and then read it thoroughly. Spend at least 2 hours on it every day and take down notes. And if you do that for 7, 8, 10 years, and that will be enough for you to pass this examination. People don't realize that. People think that you have to study so many things, so many textbooks, etc. But in my view, and I did that only that, in my village in Kayangulam, I had nothing except a newspaper. No internet those days, no textbooks, no books, no library. But by reading the Hindu newspaper alone, I prepared myself for the examination. Of course, final stages, I moved to Trivandrum and made use of the libraries, etc. But what we need to do, if you have not started doing, is to read newspapers. And that is the one thing that you can do in the club. Whenever you meet, try and discuss current topics of interest among the students. Make them write about them and make them discuss it in class. Let them make mistakes in English, no harm in that. But the teachers must supervise and make sure that they are corrected at the right moment and they are given the direction necessary for it. And as you move on, you have to think in terms of the subjects that you should study for the civil service examination in the college. In the old days, if you went for engineering or medicine, you could not take the examination because by the time you finish your MBBS or BTech, your age would be over. 23 would be over. But now that it is a higher age limit, you can not only pass those exams and even take a PhD or something before you take the examination. You can do a master's and everything. But going that late is no good because you retire at the age of 60 regardless of when you join. So if you want to get a maximum period of service to enable you to reach the higher positions, you need to certainly decide on what you want to study. So today now, even if you don't go for medicine or engineering or law or whatever, you can take the examination. That's a great advantage. So you don't have to refuse to join technical or professional courses. You can do that and still come back into the civil service. But some of us did art subjects to specifically take the civil service examination because science subjects were not very, at least for me, it was not very friendly. And therefore, I liked the idea of not having any mathematics in my education. And so instead of becoming an engineer, I became an ambassador. In a way, it's a blessing in disguise. So whatever. And so here you have an opportunity to study anything that you want. But if you do art subjects, you have certain advantages. Your English may be better. Your, knowledge may be vaster because science subjects tend to be narrow, at least at this level of education. So choose any subject you want. You may already chosen. But if you have not, choose any subject you want because all subjects are available in the UPSC examination. About 24, 25 subjects are available to choose from. Incidentally, you can also take the examination in Malayalam. But most of us will not have the strength of the Malayalam language to take all tests in Malayalam. That will be difficult because you won't have the textbooks available. But there are people who have done it in Malayalam and succeeded.
and who are serving as civil service officers. Of course, foreign service officers, it is not practical for them to do it in Malayalam because then you will not be able to function outside the country. But anyway, so choice of examination of the topics can be quite open, and in fact it's good to do some professional studies so that you have a reserve, as it were, an insurance. If you don't become a civil servant, you could continue as a doctor or an engineer or anything else. Then, when do you really sit down and start preparing? I would say from the first year of the graduation course. And that is why we have started the foundational course, not only for children in schools, but also for those who are in the degree courses. Since they have to study during the day and during the week, we have only weekend courses, Sundays. And now that it's all online, anybody can join from anywhere, and there is no limitation of space. We have not moved from online to offline in the case of foundational course. And therefore, anybody can join. And the fees are very low, and if you can attend about 2 hours every Sunday, that will enrich your preparation. But I don't see many of the students from NSS colleges coming to us for this. And so throughout that period, say from 10, 11, 12, and then BA, BSc, first, second, and third. So these many years, if you can attend the part-time classes in the academy or any other academy for that matter, it will be a great help. And then at the end, when you graduate, you decide either to go for a postgraduate course, which will be helpful, or otherwise spend 2 years at the academy on a full-time basis. You will prepare for your preliminary examination, for your mains examination, and for your interview. 15 months it takes, but it takes a lot of effort and a lot of time. And this is the pattern of the examination. And the numbers are very large. 10 lakhs, 12 lakhs people write every year. At the preliminary stage, it is an elimination course. Those who are not up to it, they are left out. So from about 12 lakhs, they select only about 15,000 to write the mains examination, and out of which only about 5,000 are selected for the interview in Delhi. They pay you your ticket and the accommodation in Delhi. And after the interview, if you get into the service that you want or something that you may have kept as a standby, you will have a choice of about 1,000 jobs which you can choose on the basis of your rank in the examination. So there is no shortcut. If you are asking me to tell you any shortcuts to do this, my answer is no. But there may be other institutions who may tell you that, we'll give you 100 questions, 50 of them will come for the examination, 30 of them, if you pass, you will make it. Such, propaganda I'm not willing to make. We have no understanding of what the questions will be. All the old questions are available from which you can practice. And practice, we practice if you are in the academy. And the more and more practice you do, the better you become. And so I'm sure many people must have spoken to you about the techniques of it. But there is really no technique except hard work and the capability to sustain the effort and also retain the knowledge that you acquire over a period of time. Because questions will be asked from the time that you were in school. And that is why we suggest that you read all your NCERT textbooks from 1 to 12. If you don't have it, you have to buy them and keep reading them because you get fundamental knowledge from there. Advanced things you read. And then the other thing is today you have an opportunity which none of us in our generation had, of the internet. Literally millions of pages of material is available on the internet for the civil service examination. Ask any question. You don't need to go to anybody. The answers are there.
The only question is how to choose those answers and how to put them to use. And that technique you develop only when you do more and more of it. So at your stage of your preparation, read newspapers, listen to English news, if possible BBC, CNN, Al Jazeera, etc. Or Indian news channels like NDTV or beyond. At least 1 hour a day. Leave out your Malayalam channels and movies and serials and sit for an hour in front of a national television channel. It's very, very important. And speak as much of English as possible to your classmates, your teachers, your parents if possible, or to anybody else who is willing to talk to you in English. And I know, I have been through it. I had no opportunity, and when I came to Trivandrum for the first time in English medium, I had no idea what was going on, at least for 2 or 3 months. And then I picked it up the hard way, looking up the dictionary, finding out the meaning. And so I was a best student in Kahindram, but that was no help. So you needed to work very hard. And that's 5 years that I spent in Trivandrum. I really worked hard, as a result of which I was able to pass the examination the first attempt, while I was still teaching in the Marianis College. So mine is not a model, but just an example of how, someone from very modest backgrounds, my parents were both teachers, school teachers. So when there are 4 children going to school and college, so it was a tough life. But now we have reached a stage of comfort, convenience, basically because of the efforts put in by the parents, the teachers, and yourself more than anyone else. So I remember all of them with great gratitude, and you will do that also. You will not forget some of the things that you are told at this age, when you finally face the issues and have to find answers for them. So I shall stop here and answer questions either from teachers or parents or students in any language, Malayalam or English. I can also speak Russian and Japanese, but I suppose none of you will know what I speak in those languages. All right, so thank you very much, and I'll be happy to answer any questions, or as we call doubts. I don't call them doubts, it's not doubts, it's just questions, curiosity to know more. Thank you so much, sir, for your valuable information. Next, it's time for students for this interactive session. You can have your doubts cleared in this session. Thank you. When you are saying doubts, the word doubt means something else. This question, clarification. Yeah, yes. Sir, Indian Forest Service ne patti explain cheyamo. Forest Service? Yeah. Forest or foreign? Forest. Okay. I know very little about it. I know that the Forest Service examination is a separate examination. See, all the other services, IAS ആയാലും IFS ആയാലും അതെല്ലാം IPS ആയാലും ഇൻകം ടാക്സ് ആയാലും എല്ലാത്തിനും ഒരേ പരീക്ഷയാണ്. റാങ്ക് അനുസരിച്ചാണ് ജോലി കിട്ടുക. പക്ഷെ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക പരീക്ഷയുണ്ട്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ സെയിം ആണ് എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ ഫോറസ്ട്രി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഫോറസ്റ്റിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടണി, സുവോളജി, ഫോറസ്ട്രി, എൻവയൺമെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ച പ്രത്യേക പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടാണ് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിൽ വരേണ്ടത്. സാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഈ സിവിൽ സർവീസിലെ മെയിൻസ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെറിയ പരിഗണന കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണ്? എന്ത് പരിഗണന? ചെറിയ പരിഗണന കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ വായിച്ചു. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എന്ത് തരത്തിലാണ്? എല്ലാവരും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ? എന്ത് തരത്തിലുള്ള പരിഗണനയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാനൊരു ഇളങ്കോ സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ
ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിഗണന ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആണോ അറിയില്ല, ചോദിച്ചേ സാർ. ഇന്റർവ്യൂവിന് എത്തുന്നത് എന്നാണോ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് എത്തുന്നവർക്ക് പരിഗണന ആണോ പറയുന്നത്? അതെ അതെ. അതാണോ വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അവർക്ക് അറിയില്ല ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണോ ഒക്കെ സംടൈംസ് ആസ്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇന്റർവ്യൂ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഒരു ബേസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതിൽ അതിന് പരിഗണനയൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. ഇന്റർവ്യൂവിന് എത്ര മാർക്ക് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ പേപ്പേഴ്സിന് കിട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ റാങ്ക്. ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന് 275 മാർക്കേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൂടെ 2000 മാർക്കുള്ളതിൽ 275 മാർക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല. ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് 1000 മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് നന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, റിട്ടേൺ പേപ്പേഴ്സ് നല്ലതാണെങ്കിലേ സിവിൽ സർവീസ് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇന്റർവ്യൂവിന് മാർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 275 ഔട്ട് ഓഫ് 2000. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിനെ കൊണ്ട് പരിഗണന കിട്ടിയാലും വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. റിട്ടേൺ പേപ്പേഴ്സ് നന്നായിരിക്കണം എന്നതാണ്. വേറെ സാർ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസിനെ കുറിച്ച്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേ സർവീസോ അക്കൗണ്ട് സർവീസോ അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഡിറ്റ് സർവീസോ പോണ്ടിച്ചേരി പോലീസ് സർവീസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സർവീസുകളുണ്ട്. എല്ലാം ഒരുപോലെ തുല്യമാണ്. ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്റ്റേറ്റസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ തുല്യമാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 10-15 വർഷം കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു, ഫോറിൻ സർവീസിൽ നിങ്ങൾ പ്ലെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ റെയിൽവേ സർവീസിലുള്ള നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് അവരുടെ സ്വന്തം ട്രെയിനിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സർവീസാണ്. പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രത്യേക പഠനമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് ദ സെയിം തിങ് ഫോർ IAS or IPS or റെയിൽവേ സർവീസ് ഓർ എനിത്തിങ്. പിന്നെ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിന് വേറെ പരീക്ഷയാണ്. അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് ലിമിറ്റഡ് പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹു വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദ റെയിൽവേസ് ഹാവ് എ ബെറ്റർ ചാൻസ് ദെയർ. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈസിയർ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ. അപ്പൊ രണ്ടും മനസ്സിൽ വെച്ചോളുക. എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് ആലോചിക്കുക. അല്ല റെഗുലർ പരീക്ഷയാണ് എഴുതുന്നെങ്കിൽ റെയിൽവേ സർവീസ് എടുക്കുക. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. ഫോറിൻ സർവീസിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാരുമില്ല ഇവിടെ? ഉണ്ട് സാർ, താല്പര്യമുണ്ട്. ഫോറിൻ സർവീസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയൂ? ഹലോ സാർ, സാറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? സാറിന് ഉണ്ടായ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതായത് ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാറിന്റെ? ഫോറിൻ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫോറിൻ സർവീസിൽ ചേരുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ദാറ്റ്സ് അനദർ മാറ്റർ. അതിന് പ്രത്യേക ചില ക്വാളിറ്റീസും ഒക്കെ വേണം. പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂവിനെ പറ്റി പറയാം, അത് സിവിൽ സർവീസിന് മാത്രം, ഫോറിൻ സർവീസിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. What happens is, on the board there will be different kinds of people: retired IAS officers, retired foreign service officers, scientists, administrators, psychologists. പലരും ഉണ്ട്. അഞ്ച് പേര് പല സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അവരെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അറ്റ് റാൻഡമാണ്. അവർ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തോന്നുന്നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അവരാദ്യം നമ്മുടെ ബയോഡേറ്റ നോക്കും. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹോബീസ്, അതാണ് അവർ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം. നമ്മൾ ചുമ്മാ കയറി ക്രിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ക്രിക്കറ്റ് എൻജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിക്കറ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ തോറ്റുവെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. കാരണം അവർ മൈന്യൂട്ടസ്റ്റ് പോയിന്റ്സിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ബോളിന്റെ വെയിറ്റോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, അതുപോലെ ആരൊക്കെയാണ് വലിയ പ്രശസ്തരായ കളിക്കാർ, ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും, അതൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സ്കോർ എങ്ങനെയാണെന്നോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നതിന് സന്തോഷത്തെ പറ്റി പറയുന്നതിനൊന്നുമല്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹോബീസ് പറയുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. നമ്മൾ വെറുതെ സംഗീതം എന്ന് എഴുതുക. അപ്പൊ അവർ ചോദിക്കുന്ന യേശുദാസിന്റെ സംഗീതത്തെ പറ്റി ആയിരിക്കില്ല, അവർ ചോദിക്കുന്ന ബീഥോവന്റെ സംഗീതത്തെ പറ്റി ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ ദെയർ സംഗീതം, മ്യൂസിക്. അത് കേരള മ്യൂസിക് മാത്രമാണോ? അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ എഴുതണം മലയാളം സോങ്സ്, അല്ലെ യേശുദാസൻ സോങ്സ്, പത്മരാജൻസ് ഫിലിംസ്, അങ്ങനെ എഴുതിയ ഗുണമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല എന്നല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതാതെ വളരെ ഇതായിട്ട് റീഡിങ് എഴുതിച്ചോളൂ. So they will ask you all kinds of questions about reading. Who are your favorite writers? Why are they your favorite? What do you know about other literatures? What do you read in English, in French, in German? So it will go on like that. So that is the first hurdle. So if you, because you yourself write what your hobbies are, no? അപ്പോൾ അതിനെ എഴുതി വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. അത് അവരെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. രണ്ടാമത് ചോയ്സ് ഓഫ് സർവീസ്. സപ്പോസ് യു ഹാവ് സെറ്റ് ഫോറിൻ സർവീസ്. അപ്പോ ആ ഫോറിൻ സർവീസ് എന്നുള്ള ഓഫീസർക്ക് കുറച്ച് താല്പര്യം വരും. അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വിദേശ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചെന്ന് പറയും. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരും ചോദിക്കും, മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കും. പക്ഷെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിരാശ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിഷമമുള്ളതായിരിക്കുമെന്നാണ്. നിങ്ങളങ്ങനെ പല കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവരെ നമ്മളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്നൊക്കെ ഭയന്ന് എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണമായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സാഹിത്യകാരനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷേക്സ്പിയർ പ്ലേയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നുവെന്നോ, അന്നത്തെ ചൈനീസ് അഗ്രഷന്റെ സമയമായിരുന്നു, അപ്പൊ ചൈനയെ പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നോ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും ഒരു ബ്രില്യൻസ് ഓൺ ദെയർ പാർട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് സീ. അവരെല്ലാം വലിയ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വെറും സാധാരണ ചോദ്യങ്ങളാണ്. അന്നൊക്കെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോയി വേറൊരു മുറിയിൽ പോയി ഒരു പെൻസിലും പേപ്പറും തരും. അതിൽ എഴുതണം എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത്, എന്തൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? അവർക്ക് വൈകുന്നേരം മാർക്ക് ഇടുമ്പോ ഓർക്കാൻ ഇയാളോട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. അവരുടെ അടുത്ത് റെക്കോർഡൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എഴുതുന്ന പേപ്പർ വെച്ചാണ് അവർ ഓർക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനൊരു ഇപ്പൊ അതില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ നോട്ട്സ് വെക്കണം, അവർ തന്നെ ആലോചിച്ച് വേണം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ മാത്രം കൊണ്ട് കാര്യമാവില്ല എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ലക്ക്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 10 ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ 10 അറിയാൻ വയ്യാത്തായിക്കൂടുന്നില്ല. കാരണം ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുണ്ട്. അപ്പൊ ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ 10 ചോദ്യത്തിനും ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നാണക്കേട് തോന്നില്ലേ? നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗവർണറായിരുന്ന മിസ്റ്റർ നിഖിൽ കുമാറിനോട് പറയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോ ആദ്യത്തെ 5 ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയുന്ന എല്ലാം ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്നായിരുന്നു. അതും അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ KPS മേനൻ, അംബാസഡർ KPS മേനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച 5 ചോദ്യവും വിദേശ നയത്തെ പറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫ്രോണ്ടിയറിനെ പറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. മിസ്റ്റർ നിഖിൽ കുമാർ വാസ് ആൻ IPS. He had opted for the IPS and he got into the IPS. പക്ഷെ 5 ചോദ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ he said to himself, ഇനി ഞാൻ തോക്കാൻ പോകുന്നു, ഇനി ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങി. And he didn't get into the IAS, but he got at least into the IPS. So I don't know എന്ന് പറഞ്ഞാലും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പക്ഷെ ബ്ലഫ് ചെയ്ത സാധ്യതകളില്ല. നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നത് പറയുക, ലിമിറ്റഡ് നോളജ് ആണെന്ന് സമ്മതിക്കുക, അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക. പക്ഷെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ അറിവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അറിവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ പരീക്ഷയിൽ. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി, നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ചോദ്യങ്ങളോട്, എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്താണ്, സിമ്പത്തി ഉണ്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറാണ് ആലപ്പുഴയിൽ, അവിടെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കൺസേണോടുകൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. Will you think of the poor people, or will you think of only your job? Make sure that the proper relief is given. But more than that, what are you going to do individually? Like many collectors are doing now. All these young people during all this trouble,
They don't sit at home and tell other people to go and do things. They go on to the flood affected areas, walk into the water and help out people. അങ്ങനത്തെ ഡെഡിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ തഹസിൽദാരെ അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വില്ലേജ് ഓഫീസറെ അയക്കും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇയാൾ കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും മനുഷ്യനുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പ്രാധാന്യം. നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി, കഴിവ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അറിവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷ വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ഹാവ് എ ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ കോൺവെർസേഷൻ. അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ, പേടിയില്ലാതെ, ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പറയും. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. Did you get a feel of my interview? Okay, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Good evening, sir. Good evening. Sir, do NCC have any values in civil service exams? Yes, all in extracurricular activities will be given weightage. But all that should be in your application form. That's important. With certifications, copies, etc. All that won't be a big thing. It will not be a big thing, but the fact that you made an effort to join the NCC and work for it is something creditable. How can they ignore it? I'm a C certificate holder, sir. So, is there any preference? Preference in the പറയില്ല. പക്ഷേ overall it will be positive for you. Produce it. I know I've been in the NCC. I know very well what a C certificate means and how hard it is to get it. I know that. So I'm not talking of ignorance. So please show it off. And what happens is normally apart from whatever you write about yourself in your application form, the first thing they ask you is normally tell us about yourself. Okay. Then you should not be modest. ഞാൻ വലിയ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഇവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ചിരിക്കുമോ? അങ്ങനെയൊന്നും ഭയപ്പെടാതെ എനിക്ക് ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടി എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. എത്ര എലക്യൂഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്കൂളിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഒരു സോപ്പ് പെട്ടിയോ ഒരു ചീപ്പോ എന്തോ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. പക്ഷേ C സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ 10 മാർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കണക്കാക്കാം. ഓക്കെ. Okay, sir. Thank you, sir. ഇനി സമയം പോകുന്നു. 1 മണിക്കൂറായി. എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഇല്ല. So I'm willing to spend more time with you. പ്രൊവൈഡഡ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ